Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello dear students everywhere, back again with a new video for 11th grade. Today inshallah we are going to start unit 2 period 1 reading 1. اليوم إن شاء الله هنبدأ الوحدة الثانية، هنبدأ بالقطعة الأولى من الوحدة الثانية. First, let's see what is the title of unit 2. عندي التايتل هنا Education for Success، التعليم من أجل النجاح. يعني education for success means that education is the reason for success. Here we have two pictures. Look at the pictures, then discuss the questions below in pairs or small groups. عندي هنا الصورتين. Look at these questions below. Number 1, what are the students doing in the pictures? Yes, excellent. They are learning. Good. Number 2, what impression do you get from the pictures? إيش الانطباع اللي شعرنا فيه لما شفنا هاي الصور؟ Yes, good. Happy. What else? Good. Surprised. Good. Nice. Excellent. Excited to know where. Yes, excellent. Number 3, how are pictures similar or different from your own classrooms? يعني الصورتين هدول قديش في اختلاف وتشابه ما بينهم وما بين الكلاس روم الخاص فينا احنا. Which picture is similar to our classroom and which picture is different from our classroom? Yes, excellent. The first picture is similar to our classroom, but the second is different. Good. Number 4 here, the pictures show classrooms in two of the most successful countries in the world, educationally and economically. Which countries do you think they might be? عندي الصورتين هدول بيدلوا لي طبعا بيوضحوا لي طبعا عن نظام التعليم في أكثر بلدين ناجحين تعليميا واقتصاديا. اليوم حنشوف what are these two countries. Here we have this first paragraph, two success stories and what we can learn from them. A quick look at this paragraph, read it a quick silent reading and tell me what are the two countries. Yes, excellent. Finland and Taiwan. عندي هنا two success stories are from Finland and Taiwan. First, let's recognize the new vocabulary in this paragraph. Here we have system. It means ways of organizing اللي هي نظام. The second one عندي survey اللي هي studies دراسات استطلاعات. The last one here اللي هي connection اللي هي joins two things together علاقة أو ارتباط. First let's see this paragraph. عندي هنا education ministers اللي هم وزراء التعليم who are hoping to improve their school systems اللي طبعا بيتمنوا طبعا وبيتطلعوا لتحسين نظام المدارس عندهم. إيش بيعملوا؟ often look at Finland and Taiwan. عادة بيطلعوا على تجربة هدول البلدين فنلند وتايوان. The first is a small country and we want to know to recognize more about the conditions of these two countries. The first is a small country. بيحكي لي البلد الأولى اللي هي a small country in northern Europe with a cold climate and a language hardly anyone else speaks. بيحكي لي الأولى بلد صغيرة في شمال أوروبا، طبعا المناخ فيها cold واللانجوج تبعتها طبعا صعب أي حدا آخر طبعا إنه يتعلمها. عندي هنا كلمة the first refers to what? The first. Yes, excellent. It refers to Finland. Okay. Let's continue. The second is a very small island. بحكي لي الثانية جزيرة صغيرة that until fairly recently إنه مؤخرا لحد وقت متأخر حديثا إنه كان عندها إيش had high levels of poverty and population. يعني لحد وقت حديث يعني حديثا كان عندها إيش مستوى عالي من الفقر وإيش والتضخم السكاني. طب عندي هنا the second refers to what? Yes, excellent اللي هي تايوان البلد الثانية. Yet today بحكي لي إلا إنه الآن صار في عندي إيش؟ صار في عندي تغير في ظروفهم. Yet today both of these countries اللي هم Finland and Taiwan come out اللي هي وصلت come out at or near the top in international surveys. وصلت إلى القمة أو قريب من القمة في إيش؟ in international surveys في الدراسات الدولية في الاستطلاعات الدولية. طيب هذه السيرفيز لإيش كانت؟ economic success اللي هو النجاح الاقتصادي. يعني البلدين كان في عندهم إيش؟ كان في عندهم نجاح اقتصادي. أوكي؟ طبعا حسب إيش النجاح الاقتصادي according to international surveys حسب الاستطلاعات الدولية.
year after year سنة بعد سنة they also score they اللي هم برضو فنلند and تايوان. بحكي لي هم أيضا إيش سجلوا highly in educational results، سجلوا برضو كان مستواهم عالي، سجلوا مستوى عالي في النتائج طبعا التعليمية. Can this be an accident؟ هل ممكن يكون هذا صدفة an accident or there is a connection ولا في علاقة؟ طبعا عندي هنا this اللي هي refers to what؟ Yes, excellent. Top in economy and education. هل هذا إنه الأمر صدفة؟ إيش هو هذا؟ إنهم يكونوا top في الاقتصاد وفي التعليم. Or there is a connection ولا في علاقة. طبعا connection عندي هنا refers to what? Economy and education. علاقة ما بين success in economy and success in education. الآن فنشنا paragraph 1. Let's summarize paragraph 1. نعمل summary لبaragraph 1. طبعا في paragraph 1 كان في عندي two success stories for what؟ عندي هنا two success stories for two countries اللي هم Finland and Taiwan. طبعا عندي هنا let's recognize the conditions of these two countries، ظروف هدول البلدين. عندي هنا Finland a small country. What else? Cold climate. Yes, difficult language. Concerning Taiwan عندي هنا a small island. Okay. وكمان what else? Yes, high high level of poverty and population. Okay. طيب what is common between these two countries؟ إيش الإشي المشترك ما بين هدول البلدين؟ عندي هنا إنهم top in education and economy. top in education and economy يعني إنهم في القمة من ناحية الاقتصاد ومن ناحية التعليم. Now let's see paragraph 2. Paragraph 2, first let's recognize the new vocabulary in this paragraph. Here we have invest in اللي هي spend money for future benefits، يستثمر فيه. The next one اللي عندي هنا divide both in different parts اللي هي يفصل أو يجزأ. Let's see paragraph 2. عندي هنا Finnish Education Minister تولا هاتينين اللي هي وزيرة التعليم الفنلندي تولا certainly believes there is. طبعا عندي هنا there is اللي هي refers to what؟ There is what؟ Yes, excellent. There is what? A connection. إنه يوجد علاقة. Connection in what? In being top in education and economy. In Finland بتحكي هنا we believe we have to invest in education. بتحكي إن في فنلندا إحنا بنؤمن إنه لازم نستثمر في التعليم، يعني نحط كل اهتمامنا كل قوانا في إيش؟ في التعليم. She says. She اللي هي طبعا تولا هاتينين. Okay. One reason she offers for Finland's success واحد من الأسباب اللي هي قدمتها اقترحتها لنجاح فنلندا is that students don't begin real school until they are 7. الآن هي حتستعرض لنا the reason for success in education in Finland، أسباب نجاح التعليم في فنلندا. Number 1 بتحكي لنا students don't begin real school until they are 7، إنه الطلبة ما بيبدوا المدرسة الحقيقية لحد ما يصير عمرهم 7. And all students تمام all students between 7 and 16 get the same education، وإنه الطلبة ما بين عمر 7 ل 16 طبعا إنهم بيحصلوا على نفس التعليم. أوكي. كيف يعني على نفس التعليم the same education؟ بتحكي لنا هنا we don't divide at an early stage. أوكي. ما بيقسموا ما بين الطلبة في مرحلة مبكرة between students who do well and those that don't manage so well، إنهم ما بيفصلوا ما بين الطلبة الأذكياء والطلبة الغير الأذكياء، وبالتالي إنه النوعين من الطلبة هذولا بيطلقوا إيش؟ get the same education. She explains برضو شيء اللي هي the minister education Finnish minister education. عندي هنا explains studies show تحكي إنه دراسات بيّنت that it is dangerous to divide too early into different educational paths، إنه طبعا إنه خطير جدا إنه نفصل ما بين الطلبة تمام بسن مبكرة، وإن نفصلهم في مسارات تعليمية طبعا إيش مختلفة. الآن ملخص باراجراف 2 عندي هنا إنه Finnish Education Minister استعرضت لي إيش the reason for success in education and Finland. What are the reasons for success in education in Finland؟ عندي number 1 اللي هي no real school until age 7. Number 2 the same education for all students between 7 and 16. Number 3 اللي هي no divide at an early stage between students. Okay.
Let's see the next paragraph. عندي هنا like Finland, Taiwan has 9 years of compulsory education. عندي هنا compulsory education اللي هي التعليم الإجباري. يعني زي حكاية فنلندا، تايوان عندها 9 سنوات تعليم إجباري. After which in both countries. اللي بعدها عندي هنا which refers to what? Yes, compulsory education التعليم الإجباري. Both countries اللي هم طبعا فنلند and تايوان. بعد 9 سنوات من التعليم الإجباري بيحكي لي students choose either an academic or vocational path. إما بيختاروا المسار الأكاديمي أو المسار المهني. Very few choose to leave school in either country. بيحكي لي إنه القليل جدا بيختار إنه يترك المدرسة في أي من البلدين. One important difference اختلاف مهم لأن الاختلاف ما بين التنتين البلدين however is in national test في الاختبارات الوطنية which are very important in Taiwan but much less so in Finland لكنها أقل أهمية في فنلندا. فالآن عندي هنا في paragraph طبعا 3 استعرض لنا إيش similarities and differences between Finland and Taiwan in education system. Concerning similarities خصوص التشابهات عندي هنا 9 years of compulsory education. بعدين عندي هنا students choose either an academic or vocational path. Concerning differences عندي هنا national tests are more important in Taiwan than in Finland. Okay? Now the last paragraph from this lesson, paragraph 4. First, let's recognize the new vocabulary in this paragraph applying to اللي هي making something fit a different situation. Fit اللي هي يناسب، اللي هي تطبيق، إني أجعل هذا الإشي يناسب موقف مختلف. The next one عندي هنا solution اللي هي answer. Let's see paragraph 4. عندي هنا can other countries learn from the Finnish and Taiwanese experience. هل ممكن بلدان أخرى إنها تتعلم من التجربة التايوانية والتجربة الفنلندية؟ طبعا في نجاحهم في الاقتصاد وفي التعليم. There are surely some lessons that can be learned. طبعا بالتأكيد يوجد إنه دروس، بعض الدروس اللي ممكن نتعلمها as long as. طبعا as long as طالما يعني in one condition. أوكي إنه في عندي هنا شرط. إيش هو هذا الشرط؟ as long as we remember that just applying one country's system to another isn't a simple solution. إن نحط بعين الاعتبار نتذكر إنه مجرد تطبيق نظام بلد على بلد أخرى isn't a simple solution. ليس حل، تمام؟ ليس حل بسيط to all problems. يعني إنه ما ناخد نفس التجربة بكل حذافيرها بكل تفاصيلها ونطبقها على بلد آخر. ناخد بعض الدروس اللي ممكن تناسب هذا البلد. Okay? Now let's see this question. عندي هنا what should we think about when we look at others' experience. إيش الإشي اللي لازم نحطه بعين الاعتبار لما ننظر لتجارب الآخرين، نطلع على تجارب الآخرين. Yes, excellent. Applying one country's system to another isn't a simple solution. Okay? إنه تطبيق نظام بلد على بلد آخر ليس حل بسيط. Now let's see questions here in your student's book. Decide whether these statements are true or false. If there isn't enough information to decide, choose doesn't say. Number 1, the writer suggests that the economic success of Finland and Taiwan is rather surprising. طبعا عندي هنا إيش true إنه النجاح الاقتصادي طبعا في فنلندا وتايوان كان إيش كان مدهش. Number 2 عندي هنا the writer believes there is a connection between education and economic success. إنه الرايتر يعتقد إنه في علاقة ما بين النجاح في التعليم والنجاح بالإقتصاد. طبعا true. Number 3 تولا هاتنين thinks clever students should have special lessons. إنه وزيرة التعليم تولا بتعتقد إنه الطلبة الأذكياء لازم يكون لهم دروس خاصة. طبعا false لأنها حكت لي no divide. Okay. Number 4 عندي هنا the education systems in Finland and Taiwan have more differences than similarities. إنه نظام التعليم في فنلندا وتايوان في عنده اختلافات أكثر من التشابهات. طبعا doesn't say لم يذكر. Okay. The last one here the writer says that other countries should copy. إنه بلدان الكاتب بيحكي إنه البلدان الأخرى لازم تنسخ. copy إنه ياخد الإشي نفسه. تمام. The education systems of Finland and Taiwan. طبعا false لأنه حكالي isn't a simple solution. The next one here
عندي هنا match the highlighted words and phrases in the text with their meanings below. Number 1, something that joins two things together اللي هي connection علاقة ارتباط. Number 2 عندي هنا studies اللي هي surveys دراسات استطلاعات. Number 3 spend money with the hope of future benefits إن نصرف فلوس ننفق فلوس على أمل طبعا إنه يكون في أرباح مستقبلية اللي هي invest in ونحفظ البروبوزيشن اللي بعديها in اللي هي يستثمر فيه. Number 4 عندي هنا ways of organizing something طرق لتنظيم الأشياء اللي هي systems أنظمة. Number 5 عندي هنا an answer solution حل إجابة. Number 6 عندي هنا making something fit a different situation اللي هي applying to يطبق. Number 7 the last one put in different groups اللي هي divide اللي هي يفصل أو يقسم. The last question here match these names for different stages of education systems with their meanings. عندي هنا مراحل التعليم بدنا نشوف تعريف كل مرحلة فيهم. عندي هنا pre school طبعا pre هذه prefix اللي هي قبل pre school أو or nursery أو kindergarten اللي هي طبعا هنشبكها مع number D اللي هي learning before real school begins. Number 2 primary education اللي هو التعليم الأساسي هنشبكها مع number A اللي هي the first stage of education اللي هي from age 5 to age 11. Number 3 secondary education اللي هو التعليم الثانوي هنشبكها مع number C اللي هي the next stage of education اللي هي from age 12 to age 18. Number 4 عندي هنا further or higher education التعليم العالي اللي هي مع E going to college or university. The last one here compulsory education التعليم الإجباري اللي هي هنشبكها مع number B اللي هي children or young people have to attend school by law. That's all for today. Thanks for your listening. If you have any question, you can leave a comment below. See you later in another video, inshallah. Till then, take care and have a great day. إلى اللقاء.